asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalalaat si beneen jotaayi Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. I am your host Chama, and today nag yéen a ngi gis suma co-host bi is missing, but we have a very worthy replacement in Buba Jallow Fala Bowe. Ku ko xamul digga nga ko when it comes to Gambian football Buba ñu si Gambia daal I think su fekkee ne raw na la daal doo ko jëlee fenn. Bro Buba, welcome to the Gambia Football Show once again. Namoon nañ la fii nii naka la fa demee yaa ngi baax nuyu naa la. Wow, Chama, nuyu naa la di nuyu déglukat yi yëpp ak seetaankat yi yëpp fu waay mën a dal di nekk like man xam nga ne programme bi suma programme la ba pare tam lu bari laa si dal di jàngate especially that analysis wala that video in depth bu nga xam ne Musa Baro defoon na ko woon si African Cup of Nations bi nu ma ko dee dal di waxee mooy di moo ñu am programmes online radio newspapers yi ñuy cover lu nga xam ne muy football parce que sport dafa dal di fiir so du ma mën a dal di wax si bëre wala du ma mën a wax si volleyball di jaajëf ñaari doomi Gambien yooyu ñu qualify yoon démba pour dem Commonwealth wante football si la mën a dal di wax di moo ñu am these platforms dangaa dal di gis ne dafa dal di rafetal lu nga xam ne mooy iCards soo gisee ñu am loraange si biiri ñoom Jato Cissé ñoom Idrissa Sonko mu ñu ne woon façon programme yi amutoon woon jamono yi mun naa am nag technologie moo dal di lifi wante daal si gàttal képp ku nga xam ne mu ngi dal di seetaan ak ñenn ñi nga xam ne tam jël ngeen seen temps pour dal di seetaan bu leen dal di fàtte tam ngeen dal di subscribe di nga xam ne every week ni ngeen mën a dal di am programme si kon Chama like football ak Gambian football fu nekk dafa mën a dal di pare dama ko dee dal di kontaanee dama ko dee dal di yaakamte man laa dal di delloo niyoo bi. waaw jërëjëf bro Buba yéen a ko dégg I think ku ko xamul dégg nga ko Buba Jallow Fala Bowe he does the regular updates on the Gambia foreign-based players. So if you are not following him on YouTube, guys, go to his YouTube channel Buba Jallow Fala Bowe and follow him. And let's get right into it. Today, tey ñu ngi leen amal because we have a big game today going on. Gambia is in the preliminary qualifiers with Chad. Of course, we played the first game last week and we won 1-0. But since then, jotuñu ñoo record, so today we'll discuss about game boobu noonu and then look ahead to the second leg, which will be tonight. It's just about less than 2 hours away from the kickoff. So we will look at that game and look at lan la affaire yi naka la fa nekk demee, but also we will look at the National League, the Gambia National League, look at the leagues naka la nekk de first division, second division, female league seek yooyu noonu naka la gay nekk di yënguwee ba pare ñu jaala ñu dem seeti suñu players yu nekk biir Europe wala ñu nekk di play outside the Gambia ku mel ni Kajale mi ngi score weekend bi ak yooyu noonu ku mel ni Jamano ñu ngi ko gis ne mi ngi door di delluwaat si play si grass bi ak yooyu noonu ku mel ni Ibu Adams ñu ngi gis ne am na 100 appearance for Forest Greens Rovers. So we will look at all these players yu loolu leen bëgg a discuss tey but duñ dooree fen rek fu dul ñu ndokkale suñ coach bi Tom Senfit he's celebrating his birthday, so happy birthday to Coach Tom. Before we go into the discussion about the game, Coach nakala Buba Jallow maa ngi laa ooyee coach de because suma coach bi nekku fi tey so di nga ma baalaat nag si loolu noonu but yeah Coach Tom mi ngi celebrate birthday do you have any words, any kind words for Coach? Well foog naa Tom di bu mu ko dal di élifé bu mu dal di jëlee lu nga xam ne mooy lenge Gambia am nañ that consistent of coach bu nga xam ne nekkuñu ne every 2 match ñu dal di change lu nga xam ne mooy coach loolu mu ngi affect dëkk yu bari soo xoolee dëkki Cameroon ku nekkoon foofu si African Cup of Nations bi complete lu nga xam ne mooy World Cup qualifiers kon in that aspect like sant nañ ko torop mais comme ni am nañ that consistency yi nga xam ne mun naa liggéey national team bi for a period of like 5 years bi presque soo ko xoolee statistique am bi because match tey moo nekk 31st match mu nga xam ne mu ngi jiite lu nga xam ne mooy Gambia am na fa some couple of wins very memorable wins am na fa ay draw am na fa ay loses kon di consistent tam loolu mu fa wante tam like lu no dal di battale ko lu nga xam ne mooy fédération tam muy ñu ne Amin xam ne Alhaji Sarr sum papa la sum nijaay la wante he's not up for the job lu nga xam ne mooy assistant coach loolu beneen waxtaani beneen bés la another thing tam mooy Tom Senfit tam foog bu dal di ñëw lu nga xam ne mooy Africa because coaches yi nga xam ne woon yëpp yóbbu na this great African nations to the World Cup or to the African Cup of Nations xoolal Ivory Coast wala Zambia bu doon jël African Cup of Nations coach bi Harvey Ranat mu ngi woon biir Zambia mu ngi lekka bi mu ngi gisee so loolu tam nekk na lu nga xam ne bay beneen fànna bu nga xam ne war nañ ko dal di gis wante ne tam like Tom ñu ngi ko dal di santa parce que ne égal nañu tolloo lañu fu nga xam ne tollut fa wante ne tam
going forward tey bu nga xam ne mooy a very crucial match looking forward road to Ivory Coast or road to another World Cup bëgg nañoo gis tam lu nga xam ne mooy wécci lu nga xam ne mooy playing style ak lu nga xam ne mooy approach daal. Yeah, definitely. So yeah, happy birthday, Coach Tom, and hope wish you a many happy returns. And come ko bro bu ba waxee rek, of course jël neen first step big yooyu noonu, but xam nga ne football moom da nga always you always want more, and Buba loolu rek la nekk di def. So hopefully he will take us to higher heights when it comes to football in the Gambia and beyond. Xam nga rek. So ñu dugaat to suñ game bi ñu nag Chad. Of course we played last week against Chad, and then we won 1-0. It was a very tightly contested game. Sawaji Steve Tarawale mo jógee si bench bi second half ñoo duga score goal, a very beautiful goal assisted by Musa Baro. Buba, naka nga gisee woon game boobu noonu? How did you assess the Gambian performance against Chad? Wow, performance bi like yaa ngi gis boys ñu ngi dal di sona because normally amun tam 24 hours pour ñu dal di prepare ñu mën a dal di nelaw seen tànk yaa ngi dal di diisoon, you know, so it was a very tough match. Chad tam dal di profito tam xam nañ ne FIFA winner bi tam ubbi woon na woon pour match si tam ñu dal di tànnal lu nga xam ne mooy bés boobu ba pare tam am na some reflection si suñ players yi di pace bu nga xam ne ñu ko dal di yaakaaroon. wante ne tam dafa laa dal di jox another dimension, dafa laa dal di jox another perspective pour nga dal di xool team bi garaaw nga xam ne Hamza Barry nekkut fii. Apply Brotom, apply Jallow suñ ko ñaakee si suñ set up bi suñ ko ñaakee si suñ line up bi naka la team bi dee dal di move, naka la team bi dee dal di am lu nga xam ne mooy urgency like Chad amoon neen su fekkee ne amoon neen coach bu baax or like amoon neen the whole time pour ñu xool after the draw or they can go back to records dal di gis ne ok Gambia ñi la gay doon dal di play lu nga xam ne mooy African Cup of Nations kon na nga dal di gis ne am na certain points soo ko dal di sampee lu nga xam ne mooy Gambia ni nga mën a dal di play gay kon wax dëgg yàlla as much as win nen man tam ngàcce ngalaama Chats because ñoom tam like they stood tall wax dëgg yàlla they really stood tall ba pare make neen seen dika pare rek bëgg nga gis nga ñoom tam ñu ngi dal di jéem pour ñoom tam ñëw lu nga xam ne mooy proper group stages bi pour gay dal di ñëw lu nga xam ne mooy African Cup of Nations kon performance yi ñu bëri nag ñu doon dal di disappoint wante is football ñu nga xam ne xool neen match yi diggante Italy at Northern Macedonia dina la woñe ne these are the typical games yi nga xam ne there are no underdogs doo mën a dal di ñëw rek dal di door 5-0 soo xoolee World Cup qualifiers bi amutoon benn score la ñu mel noonu soo xoolee premier round si tam yu bari ñun suñu dugub ndel nekk ñoom South Sudan ñoom Djibouti ñoom Swaziland amul dat living kon amin ba pare tam beneen player tam ñëwaat na muy xam ne muy Steve, you know, suma mag suma wax ne ma ne lu xew romb na wante gis nañ that kind of leadership especially bu nga ko interview woon si fédération bi page bi that match because dama dal di believe ne we always have super subs yi nga xam ne ku nga xam ne dafa nekk si game bi di réet lu nga xam ne muy game bi nga xam ne su ñëwee dina def lu nga xam ne mooy difference like that leadership like that creativity at pour xiif, you know, pour mun a xiif emut si xiif bi sax emut that urgency sax wante at least tam ñu ngi gisoon we are racking up numbers because Musa Barrow basically moo doon dal di lijjanti Assane Cissé moo doon dal di sona because of this the way of lu dee dal di football moo tax Assane mu doon am lu nga xam ne muy supply wante ne like Steve won nañu beneen fan bu nga xam ne like bu yaakamte pour bu lijjanti lu nga xam ne mooy dara loolu Ablaye Diallo moo ko dee dal di def loolu ñeneen ak ñeneen ñoo ko dee wante moom situation nu mu fa dal di taajoo tey these are the performance nga xam ne léegi di nga jox coach bi sax dina xalaat kii na war naa ko start first half ne kii war naa ñëw lu nga xam ne mooy second half wante at the end of the day mooy like his kind of player like nu mu ko waxee national goals daf di important tam like sa fans sa respect kon the game like ba pare tam foog na it was a bad publicity, you know, wante ne like because of ne ok official ñëwut fu mu nekk nii xaalis ñëwut xamuloo na fédération ba dal di spend xamuloo ndax gouvernement dal di spend wante I mean that publicity that urgency xoolal Chad stadium boobu that day foofu si biir Cameroon ñu ngi fa issue woon fans I mean wante ñun tey ñu ngi play Morocco maybe you will see handful of 10 ay 20 ay 30 fans so like lu nga xam ne baan nañu si suñu stadium loolu nekk na lu nga xam ne mooy naxar lu nga xam ne tam after the African Cup of Nations football bi fu mu waroon a dal di bloom football bi fu mu waroon a dal di teekee football bi fu mu waroon a dal di ne fii la football dina dal di wàccee te
like sa jógee African Cup of Nations tam daf dee mun a dal di jur lii di gisoon nañ fi lu journée. nga xam ne muy waaw gisoon nañ fi South Africa demutoon African Cup of Nations couple of years Nigeria demutoon World Cup couple of years Ghana demutoon World Cup xam nga so sa performance at sa yu bëri sax soo ñëwaatee next time bi sax doo dem na dal di éga parce que ne sa government jox la lu nga xam ne mooy doole sa fédération ba pare amin lii yëpp ñu ngi aaye lu nga xam ne mooy fans ba pare fans yi ñoo nekk di center of the lu nga xam ne mooy national team ñoom ñoo dee push lu nga xam ne mooy national team wante daanaka daal like amoon nañ 3 points safeguard nañ ko so everybody did well ñoom Mohamed Salah tam ñëw na tam at least moom tam wone loolu mun so the play was very decent fair results la wante ne credit tam ñu nga xam ne tam ñooy chat ñu nga xam ne tam they made it very difficult tam suñ kaw Gambians yi. Yeah, definitely. Chad made it very hard for the Gambians. Like you say, it was not an easy game at all because if you see, Gambia had to score in the final 10 minutes of the game. So it was hard. And Chad really make a good account of themselves. So the second leg is not going to be easy. I think they will take a lot of confidence from their performance in that game. And then it will be even harder maybe coming into the second game. But looking at the lineup that the guy that Coach Tom went with, of course, Captain Omar Colley dafa amoon COVID, so he was out for that game. So sa waa ji mu ñëw Timba dugga si moom mu start ak James Gomez si gannaaw bi, then nga am Noah Son back at right back, nga am Ibu Touré at left back, and then nga am midfield bi moom I think it was similar to the midfield bu ñu start on si AFCON bi, mu ñu start si AFCON bi mostly, which is Souleymane Mar, Youssoufa Bob ak sa waa ji Dabo, and then nga am Omar Colley and Musa Barrow ñu flank with Assane Cissé nekk number 9. But one thing, I think Musa Barrow has taken a lot. Musa Barrow, has taken the mantle in terms of the big player. I know, of course, today we can go the big player is team, but he is really looking like the really big player in that team. This is the 5th goal that the Gambia has scored in over since the African Cup of Nations, and he is involved in each and every single one of those goals. So you're so a coach of another team come Chad. This guy is always the one involved in what is going on in this team. You can have a plan for him. So that is kind of worrying for me as a Gambian. Always we have to rely on him too much. Of course, he is a star player, but we rely too much on him. Don't you think so? Wow, Lulu Digala, just Omar Colley dafa amoon tuuti injury so loolu dafa recover Omar Colley amutoon Covid dafa recover tuuti like ba pare tam si flank si tam Ibrahima Colley moo fa nekkoon si flank si digga number 10 bu nga xam ne sol na ko number 10 bu diis la man no read the great number 10 si soloon yooyu si biir Italy or Argentina or even Germany so footballer tam like du moom kenn like because most of the time man dama dee jàpp ne Ablaye Jallow jamono mooy di key player mooy di key player moo di ràññ wante tam da ngaa gis tam Musa Barrow tam loolu mooy style of play am du em si lu nga xam ne mooy si flank bi dafa dal di ñëw dal di bokk so da ngaa dal di gis ne tam suñ ko amee moom at Steve ñu am ko moom at Hamza ñu am ko moom at Ablaye Jallow like danoo convincing lu nga xam ne mooy coach bi wante ne tam loolu moo tax tam war nañoo am quick wingers or war nañoo am tam those midfielders yi nga xam ne tam like seen bopp daf dee dal di daw trop midfielders like ñoom Pilo ñoom Massi ñoom Xavi ñu nga xam ne tam ñu ñoom dañoo dal di create lu nga xam ne tam lu baax la lu si gën mooy ne léegi nii going forward mooy ne duñ easy play ñu ko dal di test duñ easy play ñu ko dal di jox chance ñu nooy is ñëpp dia matériel ñooñu ñëpp pare neen pour lu nga xam ne mooy African Cup of Nations kon loolu laa la wax tam like soo xoolee vidéo si definitely mun ngaa lalal plan Musa Barrow emul si lalal plan Musa Barrow like wante mun ngaa lalal plan tam si lu nga xam ne tam mooy système yi Gambia wante ne tam soo xoolee si benn bi like at this moment am nañ fa Buba Diop ku nga xam ne moom tam am na very good statistic with the national team am nañ fa Ablaye Sanyang Bambalay ku tam mun naa def some play chance so I mean because ku nekk tam xam ne tam yaa ngi dal di xiif su ma dugalee first half su ma dugalee second half war naa dal di mun kon loolu tam rek dina mën a dal di wécc lu nga xam ne mooy boarding wante ne tam foog naa Musa Barrow tam mooy play one of the highest leagues tam di profil tam lu nga xam ne tam am na ko kon loolu tam like du ñu dal di beta daal ñu ngi ko ñaanal di ñaanal ñëpp daal yàlla may leen wér yàlla may leen tane tam ñu dal di ikati national team yi fu ñu ko bëgg a dal di ikati dégga well next we'll have about Assane Cissé, striker. Of course, he had a great
qualifiers going into the African competition, and he's having an exceptional season in the Swiss league. Currently, he is the highest when it comes to goal involvement in terms of goals and assists combined. He is the highest goal involvement player in the Swiss league. But when it comes to the national team, he always struggle. Of course, that is going back to the system that the coach plays and the coach likes to play, which is making him struggle. And he's one of our best players. I think that is another issue we need to address in the national team. Don't you think so, Buba? Wow. One of the halfback, bu dal di isi Mohamed Sané, mu doon cross ball si biir team bi si second half later part of the match. So foofu soxla nga fa nit yu bari. Soxla la fa nit yu bari wante tam nit yu nga xam ne mën nañoo dal di position seen boppa. Soxla nga fa Assane Cissé si boppam, soxla nga fa Dembo Daba wala Bada Musi. Wante the problem with Assane tam daf dee ñëw too deep pour bu jël si lu nga xam ne mooy ball bi. So when we have these wingers in the name of Ablay Jallo or Nyum Musa Baro or Nyum Ablay Sanyang, like I think it's more could be Nico de play. Do they play places and strength? Do they play places and potential? Yeah. The only person you have to play collectively may the defense be, may you be at back four be. Yeah. But the dimension like I sometimes I'm feel it like then they're self-centered trop. Fu ma war a pass Assane duma ko fa pass fu ma war a pass Moussa Baldé duma ko fa dali pass fu ma warut a kick ñu dal di fa kick I mean lii is an address of a coach is very negative nag wax dëgg yàlla pour ma war a binda ne Assane Cissé like mu ngi am goal drought maybe for the last 9 match like bëgguma binda that statistics you understand su ma soog moo jëne woon bu am and I think ne moom su ko waxutee sax I think his agents or the family or the fans, you get start the am frustration bobu. Looking at today's match, mindfulness and my dina dal the score because I mean lolu mo tax tam dina am a very important tournament si Switzerland si fekk ñu ne jël nañ lu nga xam ne mooy cup bi because ñu ngi amee woon a lead of 13 points or 12 points après tam waaw seen second to last match bi dafa amoon Bruce si fara moo tax bu tal di génn wante win 2-0 so su winee championship su winee title bi su winee di golden book I think ne is a dina nekk a very historic moment wante ne definitely nekk na frustration African Cup of Nations lu mu scoytoon goal ba pare tam part of the test matches at lu nga xam ne mooy suñu first leg at chat wante ne loolu moo tax Thompson fit like du mën a nekk defender coach du mën a nekk midfielder coach we have strikers coach yi nga xam ne they are Gambian origin ñooñu tam mën a ñëw dali ñëw so it's all about the shape of the team ba pare tam Assane tam foog bu am patient foog bu dal foog bu tee bu xam ne dina dal di ñëw because Jordan Ayew dem na club and country for a number of games yi nga xam ne score yut so goal drought daf dee dal di am wante ne I mean ñun fu mu nekk nii mooy suñu taar moom dañ dal di yaakaar ba pare su ma score Switzerland bu ñëw national team score yut ifin di ñaari coach mën na ñoo am waxtaan lan lam nekk di dal di def lan la ko coach Switzerland coach Zurich trusté ban système lam dal di nekk di use naka nañ ko dal di fiite lu nga xam ne mooy ball because these are chances these are opportunities yi nga xam ne Assane jamono boobu 2 seasons si nga daf ko doon dal di miss wante léegi nii waaw chance yi nii soo ko joxee mu ngi ko dal di score so in fact su needee collaboration at coach Zurich bi so it be su fekk needee ne video analysis at Gambia at Zurich so it be because ñun den bëgg a tam su mu mën nañ muy dal di score muy dal di create because like dafa nekk unfortunate su ma waree bind ne tey comme ne dem na 9 matches without a goal loolu nekkul statistique bu nga xam ne baax na su lu nga xam ne mooy striker. Yeah, definitely. Hopefully he cuts that drought hopefully tonight he will cut that drought and then score a goal. Yeah, I was not really happy or I was very disappointed for him to not score in the African Cup of Nations. But hopefully it will come. Like nga ko waxee rek patient la léegi sometimes daf dee happen. ñoom Mohamed Salah yi ngi wax about gars yi Mané Sadio Mané laa si demoon na bi jaaxal ne xaw ma ndax dañ ko liggéey wala dara loolu la football léegi daf dee happen doo am goals ak yooyu noonu. But you move on to the second leg. The second leg, of course, is tonight. Like I say, it's gonna play in Morocco. So Gambia with the 1-goal lead. The latest news that come out from the camp is that Dabo he's out for the second leg because of COVID. I think Momadou Ba moo release news boobu noonu maa ngi ko gis si Twitter page am bi. So
how do you think the coach should approach this second leg? Yaa ngi wax affaire Gambian fans yeeg yooyu noonu, but I think affaire bi jot na ba pare, so fu mu nekk nii let's just look at the positives and how we can approach or how we can proceed and qualify in this preliminaries and then think about the next step. How do you think the coach should approach this one? waaw coach bi si benn waxam waxoon na ne ñoom dinañ defend seen lead bi ba pare tam dinañ jéem a try pour ñu dal di win normal itam Chad dañoo dal di cautious ne duñ dem all attack wante fu mu nekk nii Chad moo nekk behind with a goal so Chad ñoom soxla nañ goal pour dal di disrupt lu nga xam ne mooy Gambia seen game plan bi aussi seen système bi pour Gambian tam am ñu dal di soog lu nga xam ne mooy pressure so tay bi jeexagut wante ne comme ni Gambia like there are lessons to be learned from especially against at Djibouti bu duñ bëgg a dem penalties duñ bëgg a dem yu bari so talking of Ibrahima Dabo so dafa dal di depend coach bi naka la moo dal di def definitely mun naa isi another striker tam mun naa isi Baramusi mun naa isi Steve tam so nga xam ne tam Solmar ak Yusof boobu noonu dal di des so bu dina am attacking force alternative tam mun naa isi tam ku nga xam ne mooy Matar Cissé loola la waxoon si setup bi in fact tey yaa ngi dal di xool sax ban goalkeeper la moo dal di start dafa demaa Baboucarr Gueye or Modou Diop because of the caliber of the match so options yi itam at that audience itam mu fa su isee Matar Cissé Matar pare na bugga na def débutam su defee ne def na Matar def na début mooy firnde ne coach bi for the last bu mu dal di amee lenge yi joxe na 34 new players ñu nga xam ne moo leen dal di jox seen début kon góobu ne tam Gambia tam at least bëgg na noo dal di ñëw tam rëy lu nga xam ne mooy game bi demee second half with 2-0 gis neen Chad ñun ñoo njëkkaa ñëw gaay because ñun den flag day of the match Chad ñu ngi ñëw barki démba wante comme ne ñoom tam there can be lot of positives yi nga xam ne mën nañ koo dal di jël am na encouragement yu bari tam yi nga xam ne mën nañ koo dal di jël si match bi so dafa dal di depend na seen goalkeeper bi tam dafa dal di recover naka la coach bi tam di dal di set up match wante ne like it's unfortunate ne World Cup qualifiers yi dafa dal di nuba ñun su match bi like di expose waxtaan bi like bu ñu woon si domaine bi yaa ngi nasaan xajin bi ne tey su ko ne ci fekk ne Sénégal play na Egypt wala Nigeria play na Ghana at least tey Gambia ñoo dal di play ba pare tam like coach bi ak fédération bi tam lu mu war a dal di bàyyi xel mooy ñu ne ok ñu nga xam ne playing World Cup qualifiers dëkk yu nga xam ne playing World Cup qualifiers dëkk yu nga xam ne playing preliminary rounds dëkk yooyu ñu ngi amee lu nga xam ne mooy test match te ñun soo gisee ñu egg si preliminary rounds mooy ñu ne Angola daf ñu dooroon si World Cup qualifiers bi den dal di struggle na woon a Djibouti wante da ngaa dal di gis ne sun jigee lii war nañ see dal di jàngat because of ne tam ñaari win itam mun naa dal di tax ne kon ni suñ FIFA rank bi dafa dal di baax because of ne African Cup Nation qualifiers yi nga xam ne so the 3 points is important nun wii important na goal si dal di score important because ne léegi nii den bëgg a jëlaat double up si lu nga xam ne mooy suñu FIFA ranking bi ba pare tam first games yi moo ñu koo dal di jox because ne tam du mun a dal di joy ne warunta dal di premier rounds te tam performance yaa ngi dal di bon ñu ngi dal di am very bad scores muy 1-0 or muy 0-0 kon li tam like waa nekk na tam like coach bi tam tey nekk baaf de am tam du bëgg a dal di celebrity xam nga so nekk na daal 50-50 match dafa dal di depend ñaari coaches yëpp naka na noonu dal di duggee si match bi. Yeah. So what will be your predicted lineup? What will you go with? Who will you go with in goal? Wow, the suspect lu ma suspect like mooy ñu ne Omar Colley dafa dal di jël si place bu Sané half back si ñu dal di remain intact so in place of ku nga xam ne mooy Ibrahima Dabo maa ngi suspect ne Matar Cissé mun naa dal di ñëw Matar Cissé su ñu wutee kon Ibrahima Colley Steve ne la replace Ibrahima Colley si flank bi ba pare tam at least coach bi tam ne dal di isi Dembo Dabo wala Mohamed Badamosi pour ñu dal di bokk tam dimbale ku nga xam ne mooy Assane Torres Cissé kon ci ñis boobu rek laa dal di gis Steve replace Ibrahima Colley Ibrahima Dabo Matar Cissé jël place am ñu isi Dembo Dabo tam wala Mohamed Badamosi tam si striker département pour ñu dal di dimbale ku nga xam ne mooy Assane Torres Cissé. Okay, that's nice.
Like we say, now it's just about an hour or so before the game starts. So I'm not, maybe the lineup will be out by now, but now check after so you can discuss to get into other discussions. But before you move into the National League, let's just look at a quick look at the World Cup qualifiers. Yang ko wax ne mo overshadow suñ game si. Sénégal a ngi war a play Egypt, Nigeria a ngi war a play Ghana, gars ñu ne ko Jolof Derby bi may leen loolu du Jolof Derby de Jolof Derby su Gambia Sénégal play wul daal Jolof Derby amul waaye mooy loolu daal ak Algeria, Cameroon, Tunisia, Mali, Morocco, DRC. So 5 teams to go to the World Cup. Naka nga gisee these games panning out ko Bro Buba? Wow, like most of the time, fair play du dal di am si African football, especially so ñëwee si CAF Champions League wala si CAF Confederation League. Wante ne dëkk yoo fi dal di gis ni dëkk yi they have a point to prove. Mooy ne Ghana am na ne very poor campaign si AFCON bi with 1 point ñu dal di génn si group stages bi. I understand. Tunisia at Morocco at Algeria they didn't have the best campaign si African Cup of Nations bi. So pour ñu compensate loolu si fans yi si askan bi moo ñu ne ok ñu teg fa suñu paquet pour ñu dal di win lu nga xam ne mooy this World Cup ticket ñu dal di jël likewise lu nga xam ne mooy Cameroon tam ku nga xam ne tam wécci neen coach loolu laa noonu dal di wax like most of the time war ngaa bàyyi coaches tam ñu dal di continuer foog naa Mali wécci neen coach like coaches yu nga xam ne mooy ñoom Algerian seen coach bi ak ñoom Morocco Tunisia ñoom daxal neen seen coach ba pare so coaches itam they have much at stake today kon compensation la pour winum African Cup of Nations bi léegi nañ jox suñu niki tam lu nga xam ne mooy ticket pour ñu daldi dem wante tam another miss mooy ñene CAF tam like matches yu bari doole mën na dal di seetaan because of ne that TV rights at yu bari wante ne like this is a typical day first leg bi nekkoon na woon si weekend bi si Friday wante second leg bi muy tey si nekkoon samedi nga ñu naan dal di gis lu nga xam ne mooy Humaya dégg nañ ne Sénégal Jamñaajo stadium bi is sold out Nigeria tam stadium bi tam is sold out so there are so many stadiums tam ay Tunisia so I mean lii yëpp dëkk yu nga xam ne neen dëkki football la dëkk bu nga xam ne tam fonk nañ lu nga xam ne mooy football because list bi ñoo see dal di xool rek nga ne nekk fi mooy ñu nga xam ne mooy Ivory Coast ñoo fa dal di nekkul wante dëkk yu fa nekk ñi yëpp amoon nañ World Cup appearances apart from DR Congo so I mean so there is so dal di xool tam like the marginals game bi you know Nigeria at Ghana 0-0 la woon game baa ngi open Egypt tam you know naka la gars yi demee tey ñu dal di capitalize so game bi nekkut game nga xam ne sax da nga dal di ne waaw ñii sa seen tànka dugg na fa so the suspense baa fa wante Humbayay bi tam like mu fa ba pare like as a Gambian football fan so in the next 5 years these are the matches these are the competition yi nga xam ne yow bugga nga ko ba pare these are the caliber of players yi nga xam ne tam bugga nga tam ñu gis di dal di ñëw lu nga xam ne di dal di fuga lu nga xam ne mooy bunte World Cup so consistent team bi tam ku bi baax na consistent of the players tam baax na so because of the object tam mooy ne ñun tam ñu dem World Cup ñun tam ñu qualify lu nga xam ne mooy World Cup. Yeah, definitely. Yeah, yaa ngi wax DR Congo. Of course, they have been to the World Cup, but when they were Zaire, not DR Congo, when their name was Zaire, I think they qualified for the World Cup once. That was around in 1970 something, if I'm not wrong. But I'm gonna put you on the spot now. Of course, Gambia, I think, is divided when it comes to Senegal. Then we want them to qualify, but legally, then they opal to the more Gambians there. But generally, we usually want them to qualify. So hopefully, they will make it and they will qualify, and then at least we will feel Senegambia is represented because Senegambia the Gambia. So I'm gonna put you on the spot now. So these 5 games, which 5 teams are you gonna choose to go through to the World Cup? What will be your prediction? Wow. Like loolu kartakat yaa see jënaa dal di sawar you know mën na ko waxee like games yi they are open like Cameroon if they are at their best mën na ñëw produce one of the greatest comeback in World Cup qualifiers as far as Africa is concerned Mali tam mën na ñëw produce that comeback so dëkk yi yëpp mën na ñëw dal di play ñëw lu nga xam ne mooy comeback soo xoolee Morocco ak Congo tam the chances yu nga xam ne jël nañ ko mën na ko waxee Congo tam ñoom in fact ñu ngi compensate lu nga xam ne tam ñëwum sa lu nga xam ne mooy African Cup of Nations so I mean like naaj baa ngi dal di tàngaat you know mystique baa ngi dal di bari presidency FA président yaa ngi dal di
déclare lu nga xam ne mooy bonus ba pare tam some of these players ñoom Igalo ñoom Mané ñoom Salah dañoo am a very boring summer su fekkente ne demum fu nga xam ne mooy World Cup yi nga xam ne mooy Qatar despite ne ay question mark am na fa wante question mu na la laaj man typically I'm a fan of Senegalese fan la it's not because of ne dikka bi wante because of ne Sadio Mané ak ñoom Aliou Cissé ba pare tam foog naa ne tam like dañ di play bu rafet la gaaje dal di play du ma la mën a compare Egypt wala ak yeneen dikka tam wante ne lu ma gis ñuy dal di play loolu tam doy na ma so it doesn't matter ne foog naa jógee si Gambia wante ne seen football rafet na ba pare tam maa ngi wis guys so like soo xoolee Ghana team bu guy is this first leg ak team bu play on African Cup of Nations is quite different si setup bi si coach bi si technical director bi si di approach si di aggressiveness ñu guy daal di agressé so I mean so fu mu nekk nii daal ku nekk mu ngi represent sa dëkk ku nekk mu ngi bëgg a daal di leen World Cup kon I mean these are matches yu nga xam ne bu bis la yow sa bopp sa yaa ngi biir Africa pour daal di teewee ñu nga xam ne dis match parce que daf day daal di nekk bés yu rëy comme ni na ko dal di waxee ñoom Zaire bu doon daan di dem 1974 World Cup or something like that those were wonderful moments si dika yooyu so ngay naka Sénégal Ghana Cameroun Mali ak Morocco wala waaw noonu la ko waxee comme ni like ton of things mun naa am ton of fortune mun naa am dara ton of fortune mun naa am waaw baana yaa ngi bëgg a toog si fees bi daal bay ma bàyyi la bay ma jàlla ñu dem so next ñu dem to the National League the GFF League results of round 13 Falcons they played Walidan 1-1 la ga demee Real de Banjul played Ports Authority 0-0 Fortune they lose to Banjul United 2-0 Hawks they won against Samga 2-0 Armed Forces lost to Gamtel 1-0 Marimo drew 0-0 against Elite United Wa Banjul 2 Steve Biko 3 that was I think a like big score it was a good game Team Rhino 1 Birkama United 3 So if you look at the table, Real de Banjul are maintaining their lead at the top with 26 points. At number 2, you have Hawks, who are on a very, very good run, 5 wins in a row. Now they are with 23 points in second place. Birkama United, 22 points. Gamtel with 22 points. And if you look at the bottom 3 teams, Team Rhino 11 points, Armed Forces 11 points, and Elite United 6 points. Coach Kesu fi nekkoon ne ma reyak Hawks. Manga moom Hawks la lay support so dafa fi dee reyak Hawks rek xam nga man moom neutral la waaye ligue bi mi ngi defin ne Hawks seen form bi moom is really impressive 5 games in a row what do you make of that foog naa ne ñu ngi wax ne ñu ngi amee game in hand foog naa sax ñu ngi wax ne Hawks ñu ngi dal di am game ya wante is high time Real foog naa depuis 2014 Winton League bi and I think similar can be said to Hawks so I mean am nañ players yi nga xam ne promote nañ leen si second fila team bi gars yi dal di ñëw so I mean lii moo war a dal di xumbal loolu nga xam ne mooy league bi I mean so Real de Banjul back to back draw dina mën a dal di wone lu bari maybe it has to do with some injuries or it has to do with xam nga wante Banjul United ñu doon dal di struggle amoon nañ previous win Ports tam ñu doon dal di struggle amoon nañ defeat so da ngaa gis tam team yi nga xam ne ñu ngi jógee si defeat pour nga play ak gars yi so ñaari team yi yëpp tam foog naa di game plan mooy ne ñii ne leen sample draw te loolu la Banjul United def te loolu la lu nga xam ne mooy Ports tam dal di def so the biggest winners apart from Hawks tam nekk na Birkama United because tam depuis bu leen Real de Banjul doore at least group neen lu nga xam ne mooy ñaari win so there are mix of fortunes weeru koor baa ngi dal di ñëw play bi daf dee dal di naxari wante ne génne neen some fixtures dina dal di wone ne tam there are some matches tam ñu ngi dal di play dina dal di play su lu nga xam ne mooy si stadium bi loolu moo la wone the bad state of the stadium xam nga ban artiste moo fa mujjee fàtte naa ban artiste moo fa mujjee not less than 3 weeks the pitch is very bad kon fil bi su bonee noonu yaa fa forcé play si dafa play dinoo dinaa dal di gaañu ba pare tam like dun am ene bi tam pour at least def adjustment bi tam pour dali because soo ko xoolee Barcelona dafa mën a play football yi guddi
du mën a play baso di football yu guddi du mën a play football yu guddi goal project so the only place is mooy di stadium ba pare stadium bi xam nga ban artiste moo fa mujjee woon moonte ñax yi was not up to date at lifi nii so waxambaane yi nag sama match yi nag ñuy daw naa fi na ñu ne bëgg a dem foofu naan fa ataaya ndogu fa xam nga so I mean, it's fun when you play night matches. At the end of the day, ninga hold the career of the players, the kind of injuries you know. So the league is interesting. It's good. Hawks, Hamonen Wali than the last season. The last 7 matches, 8 matches, the win on which propelled them to third position. From Nekane, you among back-to-back defeat. So guy you tam equalize Falcons through apply money. So I mean, yom tam hamane, so. That's the things tight. So apart from Hawks, the biggest winners nekk na Birkama United. So the more they close the points, the more territories bi dina neex. Yeah, Birkama United and Gamtel. Gamtel too have 3 wins on the spin. They have won their last 3 games. So they are also coming up slowly. They are on the same points with Birkama United on 22 points. So yeah, this is looking very interesting. The only downside, like you say, is about the stadiums. Where are you going to play the games? People cannot go and watch the game. Stadium be guy ko gina yaha pare other pitches you get and foof noon, they are not like available for night games, especially when it comes to the Ramadan and things like that. So you move to second division league B. Right now, we just look at the table of the second division. Gunjur United, they maintain their status at the top of the league with 26 points. They still have a game in hand to play. Talindi United, they are coming up with 26 points. PSV Weringara 25 points, BK Milan in 4th place with 25 points. So it's also very close at the top, just 1 point separating the team from 4th to 4th. And then you look at the bottom 3 teams, Red Hawks, they are on 12 points, and Latrikunda United on 12 points, and Jam City on 11 points. Second division Bitamit is looking very tight, it's looking very interesting. Usually the scores are very high, it's very impressive. I like the second division more than the first division, to be honest. How it's going? Wow, digala foog naa ne like obviously ñu doon dal di yaakaar ne ni doon dal di jàppane sa team yi muy kaani fi dinoon dal di struggle because ñu ngi jigee third division dal di ñëw wante ne like top 3 bi they have been knocking on the first division. am na sa PSG sa musa naa nekk si first division bi kon Gujur tam this time mun na am nañ change of plan ba pare they are very cautious of what they are doing foog xaw gisuma suma buti baaxut I don't think am nañ defeat gum or it's very minimal just one defeat la nga am one defeat so ñu bëgg a am a touching distance with the second position so no ko waxee daal neex na wante I mean all this match lu si dina dal di daxa mooy ne the coverage you'll be surprised Senegal all their matches they are on TV wala tam club bi seen bopp ñu dal di stream match bi soo waxee Dakar Sacré Court soo waxee Jaraaf Génération de Foot Casa Sports Jambar Gorée Mbour I mean every this club xam nga so da nga dal di gis sax like xam nga so it's basically doo mën a understand ba pare Solman bu mu doon dali toj mu doon play si ligue bi Steve fan la mu jógee si ligue bi la mu dal di jógee mu ngi jógee Serekunda United Serekunda East bi jaar Real de Banjul Buba Sané fan la mu dal di jógee Mohamed Sané fan la mu dal di jógee Modou Diop fan la mu dal di jógee so these are players that are from the league wante tam foog ñu make suñu league bi attractive because like fu mu nekk nii basically the federation for the last second division bi den bi ne PSV Weringara am neen point ñële am neen point without even attaching a nataal sax so yow loolu du mën a am benn impressions like man soo mën a read a much detail fédération bi tam mën na ñoo jàlli pick yenn match ñoo xam ne bii we will write a proper match report bii dinañ ko jox jàlli that's exclusiveness you understand like 8 o'clock news QTV match bi moo fa nekk lii la coach bi wax lii la li ko you understand so I mean basically we are just playing at the end of the day demoon places are 1,500 so low more time basically I just give up from the second division because our the resources at all those things so want to kudos to them they may be lucky because of we have won 20 Gambians ñu play Senegal League depuis jamono Dadi Gueye at Abdourahmane Konaté Ablaye Diallo ñoom ñëpp dem fa dee dal di touch so it's good at least so wërsëg dafa daal di ñëw daal to these players wante ne the league itself is not encouraging
Yeah, definitely. The GFF is not encouraging at all. I think Lone Kadi Wahni, man, I know very well what you are talking about because when it comes to updates on the leaks, it's very difficult for the man you provide ko si platform bini. Usually, dama de buko ko dem jeli si GFF, ma isi ko fini, easy move, but that is very difficult. So right now, I have to go to an external website which I don't even know where they're coming from, and then I tally it with the GFF website and see what is it really the table? Is it really the same? And then the scores I get it from them because GFF the way they update their scores is not really looking professional. It's not easy for anybody to understand what is really going on. Even their website, you cannot get the results of the games there in a very organized manner. So yeah, they can level up like you say, and hopefully if they do that, they will help us and they will help themselves because at the end of the day, so league be grow it helps GFF. No ko help Lula. But yeah, fine. You move to female league see first division and second division. First division be Red Scorpion and Gambia Police Force. They are at the top. They are battling it out. Red Scorpions with 19 points and Gambia Police Force with 16 points. Then Bere Wileng, ñoom ñu ngi just 8 guy third place with 12 points. And at the bottom three, you have Abuko United, Immigrations Women, and Birkama United occupying the bottom three teams in the female division in the female league first division. And in the female league second division, Joswang United, ñoom gaa ngi continuer seen beautiful run bi with 21 points. They won 7 games and lost 2 games so far this season. Koite FC are also doing very well with 19 points, and Future B with 18 points. The bottom three there, you have Rap Team FC with 10 points. Phony Girls with 4 points, and Young Icons with 3 points. This is how the first and second division tables of the female league are looking. So finally, Buba, ñu check suñ foreign based players yi because time I get them te game bi am naa léegi tey mu door so ñu starté si Ibu No, Adams. women league bi waxoon naa ne like President Alma Barrow jabarami muy xama awabe seat bi Yeah. these are people tam yu xam ne am na lot of connection. These are people tam yu nga xam ne war nañoo ñëw ñu support football xam naa ne ñu ngi amee seen different foundation because ñoom tam ñoo si war a dal di mbubu pour women football tam dal di dem because of the tam soo ko xoolee FIFA lu ma dugal si xaalis si women football dugalut ko fenn in the world. So there are a lot of xaalis yi nga xam ne mu ngi dal di dugal wante ne like soo ñëwee xool xale yi bagage sol time football it doesn't really reflect well kon definitely system bi am na fu nga xam ne cheating am na fu nga xam ne tam there is something wrong because man ko dal di bantuwaat FIFA lu moo dugal si women football irrespective of ne mu ko dugal Brazil wala England wala Argentina wala Morocco nekku di ko dal di dugal fenn kon at least war nañu am a reflection of that in our national in our female league both first division second division at respective lu nga xam ne mooy at third divisions. Yeah, definitely. I cannot agree more with you on that. Yeah. And comme noo ko waxee rek especially suñ jigéen ñu empower yi comme noo ko waxee président Jabari ak yooyu noonu vice president, they are all female. So these are the kind of people that can impact on or that can help to make sure that football lu FIFA nekk di dugal foofu noonu is being reflected on the football in the female football in the league in the female leagues in the Gambia. Yeah, I cannot agree more, Bro Buba. So finally, you them to our foreign-based players. You started with Ibu Adams. Ibu Adams 100 appearance last Monday. He played his 100 appearance for Forest Green Rovers, and he was named man of the match in that game. He does well for them, and of course he was also named in the national squad. But unfortunately, I think he called out. What did you make of that? But first, before you react to his calling out, do you have anything to say about his 100 appearance? I think this is the third or fourth player because my niggas think they pussy. Wah, digala ñoom Assane Cissé ñoom Omar Colley Youssoupha Njie ñoom ñëpp amoon nañ 100 appearance ci season bi is good emut si lu nga xam ne mooy 100 we praying for them pour ñu mun a am ay 100 goals ay 300 appearances si lu nga xam ne mooy si seen clubs. These are wonderful statistics yi nga xam ne bëggoon nañ ko si sum national team players yi waaw si gàttal si Ibu Adams it's very difficult pour ñu wax because of the time most of the time we give respect to players that answer the call the 23 players yu fa dal di nekk ñooñu dañoo jox preference ñooñu dañoo jox respect so Ibu Adams the coach is in the right way probably and wante yenn saa itam like
du ma ne bëgg a paint a player or du ma ne bëgg a paint a negative image yaa ngi understand xam nga like ñëw binda nga ni headlines yooyu wala ñëw di analyse di wax ne lii at lii so di coach moo mën a dal lifin so definitely foog naa dafa amoon knock ba pare yenn knock it need injection it need xam nga yaa ngi understand so yu bari moo fa nekk daal wante ne the most important thing mooy you want to come back to the national team you fight for your place coach bi mooy di nekk si the right position pour bu dal di wax daal lan mooy xew. Yeah. Wow. Yeah, definitely. I think but the only surprising part of it, of course, because at the end of the day, Gambia football money so we just wanna give our honest opinions about what is going on because on Monday, because last Sunday la record la ma di wax ne Ibu Adams never call out from appear for the national team, and then on Monday. That was when Forest Green Rovers was playing. And he played. He became the man of the match in that game. On Tuesday, Gambia played their game. And then now on the following week, Gambia is supposed to play. That is today, another Tuesday, Gambia is supposed to play their second leg. But he is not available. But of course, I understand before you want to give them respect. You want to give them their space and things like that. But again, how can FIFA have just do a national team? So that player, because I would say, club ambi, then am game, and that has an implication on Luther New squad. This is just my opinion. Understand? It may not be the right thing, but this is my opinion because Sugise Mumuna play on Monday. It was because of that. Because team ambi tamen yung struggle bala lolu nonu. Guy long struggle for wins for a very long time. So he has some discussion because I'm not privy to all those discussions. But the fact that he played on Monday and he's not available for the Gambia on the following day, it was not telling for me. That was not telling for me, bro Buba. Wow, comme ni like because duma mëna def analysis nga xamne ne ñu ne Modou wala Ibrahima biñane ne Ibu Adams dafa pull out national team, so it will be very very unfair pour ma base my analysis be ne lifin lolu. The question will be very proper team manager bi moom bu seen invitation bi at lan la ko Forest Green bi wax coach we can sa question bi mën nañ ko laajte in a very proactive way noo ko waxee mën nañ ko laajte tam pour ñu trigger ko yaa understand pour wante Ibu Adams for sure xam na seen opinion yéen seen opinion noo leen ko xoolee xam na ko yëg na ko so man I will not be fair pour ma ñëw ma ne lii because of ne am na ku toog biña ne dafa pull out because those are strong words pour ñu dal di ko use so team manager bi at the coach at moom si boppam he is the right person pour bu dal di ñëw sax wax na ne lan mooy xew and if we are going to move forward I could have equally done ne ñëw with the notion ne he pull out wow xam nga so because even this GFF elections do affaire email so no yëbu affaire email like they don't so I understand so that lo moo tax man daal I abstain from the comment si affaire am lan moo tax ñëwut wante we get the 3 points and maybe he was sharing he was sharing of the boys so it's very difficult. Yeah, definitely. Okay, you move next to Abla Jallo Jamano. I think the break and he was playing. Like you say, I'm the first games I'm back. Of course, African Cup of Nations a knee injury. So how is he doing now? What do you know about Abla? Wow, Abla bi moy second match am na benn match bu nga xam ne appuyé woon na ko si under 23 bi so under 21 bi. So Friday Burmani play now. So injury of the jël lot of time. One planet I mean sometimes it's important from the federation. Although mo mun ci club bi federation tam mëna ñëw ne apply mu ngi lifin o mu ngi fisi recovery mi mu ngi ni at ni because the same thing more happen loy was ci case Ibu Adams the same thing more happen on Abla Jallow for nga ko ci invitation so ci la club bi wax ne den ko decline o mom daf ko decline dafa bay bu romba pour bu daldi muna jina tane
because of teamam bi tam ñu ngi jóge si second division, so teamam bi tam like they have a run of 5 games or 6 games yi nga xam ne yu su ko gars yi winee tam dañoo des si Belgium Pro League bi. So moo tam ñu ñaan koo jox because tam soo ko ku nga xam ne wéragut play good 90 minutes nga bëgg koo play loo 190 minutes at si tukki boobu tam tànk bi déggarut tam, so loolu de isi loolu nga xam ne mooy loraange wante ne he's a very instrumental player ku nga xam ne club bi nit na ko at dikka bi nit ko wante loolu laa wax we have lot of players ñi nga xam ne war nañ am playing time ba pare they should be given this platform, and I think they are stepping up to it. Definitely. Okay. Finally, you look at Kajali. Moom mi ngi biir South Africa, Cape Town FC, Cape Town City FC. Last week, we break name. He scored his second goal for them. India, I think that was a friendly game. He has not made an appearance for their first team yet. So, Kajali Mom, I think he can step on boom jail no. Like I know many people you couldn't doubt about them South Africa accused no. But what do you have to say about his performance so far in South Africa? Wow, Majesty mu ngi xaar lu nga xam ne mooy permit, so Majesty is unofficial Magis, test Magis la yu nga xam ne mu ngi dal di nekk benn bi dal dina nekk Cape Town Sports, benn bi seen diggante Stellenbosch loolu la. So I mean nu ma la ko waxee woon Kajali lu moo aan South Africa mun naa fay a club like Rhino, a club like seen whole year budget bi, I understand. So whole Egypt, the last edition si World Cup edition si tam 15 players or to 12 players of the Education National League bi, and this is the same to South Africa. South Africa seen test man bu gaay dal di wala ñu player France tey like is home based players. You know, South Africa league the first division, they said the second division B, they are paying a lot of money. Yeah. So okay, we have players like Labarana Jallo, lot of players see team mata bu dem Europe si under 20 si. Wante loy hol mo ñu ne yow soo jugee fii nga ne Manchester seen under 21 bi da nga xam ne am na benn xale mu ngi Manchester for 5 mu ngi am 5 years. Promotion su am kooku la gaay di promote. Yeah. Seen si team mag bi because kooku mu fa bi 5 years. yow say at boo waroon na ñëw ñu war laa promote yow play nga loolu 6 season biir Gambia te yaa ngi 19 years yow play nga 6 season. You understand? So obviously if you have a league bi nga xam ne mën ngaa jaay sa boppa ñu laa xool, it's better than going to this under 21s. Yeah. It's harder way, so like the maturity and I mean so it's not a bad deal so ko xoolee economically player exposure am bi at fu mu war a play level am because danoo bëgg a wàññi sum under 20 captain bi mooy touch. Xoolal Morocco seen under 20 captaincy, xoolal Tunisia seen under 20 captaincy, xoolal Egypt seen under 21 captaincy, xoolal Sénégal seen under 21 captaincy. Yan dika la gaay di play, ñu ngi play Marseille, ñu ngi play Metz, ñu ngi play Everton. So these are the things yi nga xam ne so it's not about mu ngi dem South Africa seen game bi France tey xoolal the number of matches nga xam ne South Africa mën na koo am si transfer window bi fajalaati beneen dikka bi wante they have a good window and all those players are playing in South Africa, so it's one of the best leagues apart from Egypt, Tunisia, Morocco. Definitely they have the best league, you know. Xaalis bu bëri la gaay di fay. Yeah, definitely. But anyway, do you have any other names yoo xam ne bëgg nga ñu ko wax ko yaa ngi la wax affaire yi players yu nekk Sénégal ak yooyu noonu about up to 20 players yaa ngi dem foofu noonu and they are doing very well. I understand. And Senegal League is growing. Of course, they are not up to the level of the leagues you just mentioned, like the South African League, the Egyptian League, but of course, it's growing gradually. So, do you want to say a few names before we close? Because I think almost exhausted 1 hour. Yeah, South African League bi comme ni ma ko waxee woon jamono ñoom Ablaye Diallo ak ñoom Yankuba Jaaju ba suñu daal di mujjee Pa Omar Diop ku nga xam ne winoon na Golden Boot bi ñoom Jibril Sila ñu winal 10 Gauge League bi. I mean so this season tam from top to bottom like am nañ Gambians ba pare tam week in week out then they make headlines because Abdoulaye Gassama spoyoon na woon diggante Casa Sports ak Mbour Petite Côte foofu si biir Casa Sports, you know. Jaraf at Linguère tam 1-1 bi tam boobu tam Modou Mané moo ko dal di score. I mean 10 Gauge tam demoon nen toogoon nen juróomi ñetti match 8 matches in a row the champions amutoon goal
doomi Gambians moo ko score doomi Banjul muy Ousmane Gaye at Mohamed Sawane. So I mean ñoom fonk nañ ñun suñu talent xam nañ suñu talent and season in season out Gambians ñoo dal di dominate. So it's high time tam tam seetlu lu nga xam ne mooy sélection am bi tam foofu. So potentially tam mun na am under 23 coach bi wala under 20 coach bi tam dina dal di xool because Senegal tam is a very very competitive league. Waaye maa dégg sa mic bi toog na dafa doga. Okay, continue man laa dégg. Waaw soo ma ne season in season out ñu ngi dal di isi lu nga xam ne mooy players yi so definitely nekk na lu nga xam ne war nañ koo mun a xool. Yeah, definitely. So yeah, finally before ñu close Gambia lineup bi mu ngi just génn nii so Buba maybe capay ko yow already. Baboucarr Gueye is in goal. Nuha Sonko son back. Boubacar Sané ñoo ak Omar Colley ñoo start si gannaaw bi dafa mel ni naka la tudda James startut Ibou Touré moo start left back Souleymane Mar Youssoufa Bob Moussa Baro and then nga am Ibrahima Colley Steve Tarawale door na in place of naka la tuddaati Ibrahima Dabo and Assane Cissé up top. So 2 changes. Steve Tarawale come in. Omar Colley come in for James Gomez and Ibrahima Dabo. James Gomez dafa mel ni gisuma turam si bench bi so he's on the bench I saw him on the bench so could you have got bench I don't know why. So what do you make of the lineup before you close? Well, lineup bi bonut it just surprising mun na am tam James dafa am knock because bu mu jigee woon African Cup of Nations tam wala league bi li start amoon na some knock wante tam like ku dem yaa ngi gis Buba maybe tam there are some physical players yi nga xam ne chat mu bëgg nañ ko use so coach bi tam dafa dem with more physical players pour bu compact si back bi wante tam like these offensive players tam like at least bëgg nañoo put the game to bed as early as possible pour nga xam ne bu nekk si benn pression ñu mun a enjoy some game. Yeah, definitely. So it's almost kickoff, less than 1 hour before kickoff now. So I think, Bro Buba, it was great to have you around, and hopefully we will have you again. Xam nga yow moom foo nekk rek du dee yomb daf dee yomb ne. So it was an honor to have you around. Any final words before we close? No, the one like the support is too small. You general support because tam as much as boyangi players in the company tam bëgg nañoo dina yëg it's not about mentions nga mention niki Twitter or nga tag niki Instagram one day sol leen seen jerseys yi demand leen answers we have access to these boys we xam nga ñu ñëw just imagine tey the reception mu doon dal di am Independence Stadium suñu doon play chat Independence Stadium because ku nekk mu ngi bëgg a gis boys yi ku nekk mu ngi bëgg a lifin so these are frustrations yi nga xam ne am nañ ko kon den rajo naa nekk si gannaaw boys yi. Yeah, definitely. Guy, yéen a ko dégga bro bu wax na yëpp let's go out with our colors with our jerseys and support the boys. Hopefully they will bring the victory home. But tey nag suñ show bi fii lañ ko war a emal so comme niñ ko waxee woon si starting bi rek if you are not subscribed to the Jollof Football Bantaba YouTube channel make sure you do that and also don't forget to jump over to the Buba Jallow Falabowe YouTube channel and also subscribe to his channel. And guys, if you like what we do here, please consider hitting that like button. It helps the channel grow moves a lot. So ba beneen yoon rek Bro Buba déggoon nañ ba beneen yoon. Waaw jërëjëf bu baax a baax.